The manufacturing industry is preparing innovation to cope with the era of the fourth industrial revolution. At the center of these efforts are smart factories that apply information and communication technology to manufacturing sites. With the world's manufacturing industry in a sluggish phase, smart factories have emerged as a solution. We report on how smart factories are rapidly growing worldwide on various scales from major corporations to SMEs. The era of the fourth industrial revolution has begun. From AI and big data to robots, the new technologies that represent the revolution are transforming the industrial environment. The manufacturing sector, which has been caught in a prolonged downturn, is preparing innovations as well. The current status is so dire that since the early 2000s, global manufacturing corporations such as Sony, Kodak, Nokia, and GM have had to file for bankruptcy. Causes include the lack of exports to drive manufacturing in a period of sluggish growth and rapid changes in industrial paradigms such as automation technology and personalization. Korea is no different. Despite its status as a manufacturing powerhouse, negative growth was recorded in 2014. 정확하게 얘기하자면은 제조업 전체의 위기라기보다는요, 기존 사업 방식과 기존 제조 방식에 익숙해져 있는 기존 제조 기업들의 위기라고 보는 게 더 맞을 겁니다. 수요 정체와 그다음에 경쟁 격화, 그다음에 빠른 시장 변화 때문에 기존 생산 패러다임으로 제대로 대응하기 힘들어졌고, 특히 한국 기업들은 이러한 변화에 좀 정면 노출됐다는 측면에서 특히 이제 문제라고 보시면 될 것 같습니다. A solution chosen by manufacturers to overcome this crisis is a smart factory. Smart factories refer to intelligent factories that analyze information gathered by equipment and sensors to optimize processing autonomously and make decisions regarding production schedules. Global corporations such as Tesla, Audi, and Adidas have already established high-tech smart factories, and smaller companies have recently been doing the same. The global smart factory market currently stands at $55 billion. That figure is expected to grow to $230 billion by 2025. 제조업에서 가장 문제가 되는 것들은 결국 품질이라든가 납기라든가 비용 같은 이러한 핵심 생산 지표들이거든요. 그런데 스마트 팩토리를 도입하게 되면은 이러한 품질, 그 다음에 납기, 비용 같은 생산성들을 크게 증대시킬 수 있고요. 또 거기에 추가해가지고 앞으로 변하게 될 미래의 시장 환경에 대응해서 유연성을 증대시킨다거나 맞춤 생산을 도모할 수 있는 이점들이 발생하게 됩니다. Germany is currently the leader in smart factory technology. Since 2010, the country has been following its Industry 4.0 policy. The goal of Industry 4.0 is to use the Internet of Things to enable information sharing between production equipment and the items produced, thereby attaining complete automation. This is where the concept of the smart factory emerges. Siemens is a prominent example of Industry 4.0. In 2012, the company first built a smart factory, controlling all equipment through sensors attached to machinery within the factory. Each component is affixed with a barcode to monitor the production process and defects in real time. Since Siemens implemented the smart factory, defect rates of 500 per million dropped to just 10, and output grew by a factor of 8. Other companies are also announcing manufacturing innovation policies relating to smart factories. The US Remaking America, Japan's Industry Revitalization Plan, and China's China Manufacturing 2025
are all preparations for the fourth industrial revolution. 앞으로 5년 안에 제조업에서 4차 산업혁명은 매우 중요한 키워드입니다. 4차 산업혁명을 능동적으로 확실히 받아들이는 그런 제조업과 그렇지 않은 공장은 향후에 굉장히 경쟁력에서 큰 차이를 보일 것으로 예상되어지고 있습니다. 생산성 향상, 고품질의 유지, 또 설비 관리 측면에서 그것들을 굉장히 크게 차이를 보일 것으로 보여지고 있으며 This factory in Yongin, Gyeonggi-do Province, which produces fan filter units required for semiconductor and display factories, implemented in Smart Factory in November of last year. The first things that come into view at the factory are AGVs, or automated guarded vehicles. The AGVs follow magnetic tape on the factory floor like rails, moving to and from the manufacturing area and storage to transport parts. The AGVs determine which parts are needed on the production line and supply them from the warehouse. When the batteries run low, they can even charge themselves. In the manufacturing area, automated equipment produces parts. Compared to hand-operated production carried out by human workers in the past, the processing time has been halved. In the packaging area as well, robot arms handle and package heavy parts instead of human workers. Going beyond brute force, tasks that require precision are mostly done by machines. 기존 작업에서는 직원들이 중량물을 조립, 포장, 운반함으로 인해서 생산성 저하 및 안전사고의 우려가 있었습니다. 스마트 팩토리로 전환하면서 표준화된 프로세스 구축과 ICT 기술을 연계한 자동화를 통해 생산성 향상을 이루게 되었습니다. 또한 설비 자동화를 통해서 닙의 누락을 방지함으로 인한 품질 향상까지 이루게 되었습니다. Such automated equipment is controlled through an online factory MES, or manufacturing execution system. The MES is a smart factory system which activated warnings whenever a problem occurs during the production process and monitors the process in real time to manage production records from output to yield rates. 시스템을 이해를 시키고 그것을 동작은 어떻게 한다라는 전문적인 기술까지 배양을 할 수 있게 저희는 그렇게 지원을 할 계획이고요. 그리고 스마트 팩토리를 통해서 당연히 제조 원가를 절감을 할 수 있고, 그리고 고객에게는 품질과 그리고 납기까지 충분히 맞춰줄 수 있는 공장이 될 수 있도록 할 계획입니다. Experts say that the fourth industrial revolution will be an opportunity for manufacturing companies that quickly adapt to changes, enabling them to raise their competitiveness. Accordingly, to help domestic companies stay globally competitive, the government is enacting an ICT Convergence Smart Factory Supports project. The goal is to establish 1,000 smart factories by 2017. 중소기업들은 90년대 안팎으로 이제 설립된 회사들이 대부분입니다. 경쟁력도 약하고 기술력도 약하고 경영도 약합니다. 스마트 공장을 도입함으로 해가지고 국제 경쟁력을 갖춘 기업들이 많이 생길 수 있을 것으로 예상하고 일자리 창출이나 또는 기업 경제에도 크게 도움이 되리라고 생각을 합니다. The manufacturing industry is aiming for another renaissance through smart factories. We look forward to its transformation in the era of the fourth industrial revolution. Amid the ongoing economic downturn, countries around the world are actively implementing smart factories to address the recession. Korea, as well led by major corporations, is hastening the establishment of smart factories in industrial fields. However, unlike major corporations, most smaller and medium-sized companies can't readily adopt smart factory implementation. According to a survey by the Korea Federation of SMEs, 67% of SMEs answered that smart factories are needed.
However, most are hesitant to implement them due to issues such as investment and maintenance cost. 우리가 스마트 공장이라고 하면 단순히 뭐 어떤 시스템을 넣고 어떤 로봇을 넣고 자동화를 하는 것으로 끝나는 부분이 아니라 그 중소기업에 맞는 어떤 프로세스를 반영을 하고 그리고 그 중소기업이 만드는 제품을 어떻게 효율적으로 만들 건지에 대한 다양한 솔루션들을 공급을 해줘야 되는데 이제 그런 부분들이 없기 때문에 본인들의 예산이나 본인들의 인력으로 도입을 하고 싶어도 할 수 없는 이제 그런 부분들이 있습니다. In response, the government is offering support. It announced that smart factories, of which there are currently only 2,600, must be expanded to 10,000 sites by 2020. To do so, the government has formed the Korea Smart Factory Foundation, which supports smart factory adoption by SMEs. 일부 대기업은 글로벌 기업으로 성장했습니다만 우리 중소 중견 기업들은 아직 글로벌 수준으로 성장한 기업들이 극히 드뭅니다. 그래서 이런 기업들을 도와줘가지고 글로벌 기업 히든 챔피언으로 키우겠다는 게 우리들 스마트 공장 사업을 추진하게 된 아주 가장 중요한 취지고요. 스마트 공장 도입을 희망하는 중소 중견 기업들이 저희들한테 사업 계획서를 만들어서 신청을 하면은 저희들이 그 사업 계획서를 검토해서 필요한 사업이라고 판단될 때 공공자금 50%, 자기자금 50%를 써서 도와주는 사업입니다. The foundation supports is offered to SMEs with at least 10 permanent employees. Thanks to the foundation's aid, smaller companies which were concerned over investment requirements can now build smart factories at a lower cost. The response has been highly positive. 거의 98%의 기업들이 저희들 성공했다고 이렇게 성공 내지는 뭐 보통 이상의 평가를 내려주고 있고요. 그 다음에 더 하겠다는 의사가 86%입니다. 지속적으로. 그러니까 상당히 좋게 생각을 하고 있는 것 같습니다. It has been found that managerial staff formerly unfamiliar with ICT innovations have been noting improved working conditions and performance since the transition to smart factories. Sean Vacuum Heat Treating Company, which specializes in metal mold heat treatment, is experiencing these changes directly. 저희 회사 같은 경우에는 이제 소규모다 보니까 스마트하게 때는 이제 모든 거를 수기로 이제 작업을 진행을 했습니다. 어떻게 보면은 우리 공정상 꼭 짚고 넘어갈 거를 뭐 직원들이 그냥 그거를 무시하고 작업을 한다든가 이런 식으로 되다 보니까 그런 게 이제 가장 좀 문제점이 많아서 우리가 이걸 어떤 식으로 할까 고민을 많이 했었죠. In response, the company met frequently with the Smart Factory Foundation and finally decided to implement the smart system over a period of 5 months. The completion of the smart factory has changed the way employees work. 처음에 물건이 들어와서 납품까지 그 공정이 일률적으로 흐르는 거를 중간중간 다 파악할 수 있는 거. 예전에는 그런 게 중간 파악이 전혀 안 됐어요. 근데 지금은 납품하기 전에도 지금 현재 업체에서 문의가 들어오면 지금 현재 공정이 어느 정도 흐르고 있다는 거 그런 거가 다 미리미리 파악이 되는 거. For all of the processing equipment, connecting to the control page offers an overview of the entire process without having to check each part in person. The use of production management and power-saving systems helped to decrease defect rates by 67% and secure electric power savings of over $44,000 a year, which helps to keep costs low. 고객의 신뢰도가 예전에 비해서는 월등히 좋아졌다는 거. 그러니까 뭐 우스갯소리로 그런 얘기를 해요. 야, 세안열처리 뭐 책임자가 바뀌었냐? 왜 이렇게 예전에 비해서? 왜냐면 저희가 만들어준 물건을 가지고 또 고객사들은 제품을 찍어내니까 예전에는 뭐 10개를 찍었던 게 요새는 뭐 15개를 찍는다든가 더 많은 생산을 하니까. Since the implementation of smart factories, SMEs are enjoying improved performance, but the systems that are made intelligent in this way are highly limited.
Most smart factory systems currently in use are focused only in production and quality control. What efforts are needed to diversify the range of smart factory application? 중소기업이라고 하는 것 자체가 그러한 모든 인프라나 그러한 하드웨어나 소프트웨어 그리고 그러한 운영하는 노하우가 갖춰지지 않았기 때문에 어떻게 보면 이제 단계적으로 진행이 돼야 된다고 볼 수가 있고 그 중에서 하나가 가장 기본적인 인프라를 중심으로 생산 관리와 품질 관리 쪽에 이제 시작을 하면서 점진적으로 고도화 방향으로 가야 될 거라고 보는 거죠. 지금 당장으로는 중소 중견기업들의 경쟁력이 약하기 때문에 자금 지원이 절실하고요. 그 다음으로는 저희들이 그 인재 양성이 굉장히 중요합니다. 그러기 위해서는 젊은이들을 채용하거나 또는 기존의 인력들을 새로 교육시키고 재교육시키고 지속적으로 교육을 시켜야 됩니다. 그래서 인재 양성과 정부의 예산 지원 이 두 가지를 말씀드리고 싶습니다. Amid the prolonged economic recession, smart factories are providing SMEs with new solutions. Attention and investment are needed to ensure continued development. Government-led smart factory implementation is now in its fourth year. 1,240 companies have gone smart, and production has increased by more than 30%. With a goal of 10,000 smart factories by 2020, tasks are emerging to acquire Korea-specific smart factories. We report on the directions development must take. Global competition in the smart factory field is fierce. The smart factory market is growing 8% each year. By 2020, the figure is expected to reach $566. Accordingly, major advanced countries are actively acquiring smart factory technology. Technical elements of smart factories include software for factory management, hardware for product manufacturing, and platform technology to link them together. In Korea, 70% of smart factories rely on imported technology. Even major corporations are spending exorbitant amounts to acquire equipment from overseas, as well as maintenance fees for periodic upgrades. The burden is even greater for SMEs. As a result, experts say that in order to ensure continued smart factory development, domestic technology is a key requirement. 우리나라 스마트 공장의 해외 기술 의존도는 우리가 원천적인 하드웨어와 원천적인 소프트웨어를 우리가 많이 가지고 있지 않기 때문에 해외의 어떤 그 마케팅적인 이런 전략에 우리가 너무 이렇게 휘둘릴 수 있는 이런 상황이 될 수가 있는 것이 좀 우려되는 점이라고 볼 수 있죠. One company has successfully developed domestic hardware. It's called Hyundai and it produces machine tools for precision metal parts manufacturing. The company independently developed a processing equipment powertrain for car parts. As recently as the early 2000s, the equipment was 100% dependent on imports. An even greater problem than the operation costs was the frequency of malfunctions. It took months to take delivery of a single part. After years of research, the employees successfully developed a domestic replacement. Now the equipment can be operated around the clock and is even more precise than the imported original. Recently, technology is also being applied for unmanned factories. Processing machinery is equipped with cutting-edge software so that the machine itself can plan production. Smartphones and PCs can be used to check on the state of equipment that's located over 10,000 kilometers away. Hundreds of smart factory machines can be attended to 24 hours a day.
The voluntary efforts by companies had led to rapid growth for certain technical elements, but the gap with global leaders is still wide. Nonetheless, one solutions company in Korea has gained global recognition. The company is called Ulala Lab, and it developed the WIM Factory, a production monitoring system. A Swedish company, Atlas Copco, which has produced industrial equipment for 143 years, chose Ulala Lab as a business partner to service its products and monitoring technology for clients. 가장 큰 강점은 이제 머신러닝이라든지 그다음에 빅데이터 분석, 그다음에 IoT 솔루션을 제공하는 부분에서는 국내 기업들 중에는 아주 탁월하다고 저희는 생각을 했었고요. 그래서 그렇게 해서 컨택을 하고 일을 시작을 하게 됐습니다. The strongest selling point of Ulala Lab's WIM Factory is that it excels at big data analysis. What's more, the Smart Factory IoT developed in-house makes installation easy because any sensor can be connected by a single IoT device. Machine learning technology alerts users of malfunctions in advance, helping to reduce production cost. In practice, malfunctions and losses were decreased by more than 10% within a month of installation. The reaction from major corporations and overseas markets have been explosive. 스마트 팩토리라는 핫 이슈 중에 가장 중요한 기술이 세 가지가 있습니다. 첫 번째 기술이 센서 기술이고요. 두 번째 기술이 IoT 기술이 있습니다. 그 다음에 세 번째 기술은 이제 데이터 분석 기술이 있거든요. 근데 저희 같은 경우는 이제 이 세 가지 기술을 그대로 확보하고 있고요. 그러다 보니까 해외 국가들이 주로 많이 이용을 하고 있고요. 지금은 이제 중국과 인도네시아, 그다음 멕시코, 독일 이렇게 4개 국가에서 저희 플랫폼을 사용을 하고 있습니다. Experts say that this case presents a solution to close the technical gap between Korea and the global leaders. Instead of focusing on conventional automated technology, the focus must be placed on our strengths. 스마트 공장이 되면서 다행히 기존의 자동화 기술이 아닌 IoT나 CPS, 빅데이터 같은 스마트 기술에 대한 융합이 굉장히 중요한 포인트가 됐습니다. 우리나라가 굉장히 강한 게 ICT 기술이죠. 그래서 우리가 이제 그런 부분에 좀 더 집중을 하게 된다면 굉장히 이제 효과적인 스마트 공장 기술을 확보하는 데 있어서 좋은 포인트가 될 것으로 저는 기대하고 있습니다. Germany, the smart solutions leader, operates a test bed where technologies from 50 different sources are operated together. The Korea Institute of Industrial Technology also established a test bed in Gumi a year ago. The process of creating a single precision motor brings together technologies from various research groups and companies. Through this testing process, suppliers can have their technologies verified and achieve continued development through education. What's more, the testbed also serves as a venue for communication between companies representing supply and demand, as well as related research bodies. Processes that have gone through the test bed can immediately be commercialized through appropriate platforms. 수요 산업에서 정말 내가 스마트 공장이나 스마트 관련된 어떤 기술을 도입하고 싶어도 내 몸에 맞는 또는 내 몸에 맞는 어떤 솔루션이나 기술들을 못 찾을 때가 많습니다. 그래서 그 유사한 어떤 모델이나 테스트 베드를 만들어서 그들이 원하는 이 기술을 어떻게 접목을 해서 스마트 공장을 만드는지에 대한 테스트 베드나 레퍼런스 모델을 좀 잘 많이 만드는 게 중요하다고 보는 거고요. 그 기술을 실제 사업화까지 할 수 있는 이런 어떤 체계를 만드는 게 저는 중요하다고 봅니다. We look forward to the establishment of Korean smart factories that employ domestic technology through the fostering of relevant companies and engineering.
This year, the government has made it clear that it will actively support smart factories to promote SMEs' innovations through measures such as a $97 million investment. In the present era of sluggish growth, global competition to secure an edge in smart factories as a solution to the manufacturing crisis is likely to grow even hotter.